Hello student, today we are discuss in units and measurement, that is measurement of size of planet. In last lecture we are discuss about that is parallax method, that is measure of distance, large distances, that is measurement of star. In this lecture we are discuss about that measurement of size of the planet or star, size of planet or star. For that purpose here we have to draw the figure. Let us consider small d is the diameter, small d is the diameter of planet. Capital D is the distance of planet or star. Alpha is the angle subtended at any single point on the earth's surface, therefore it is called as angular diameter of the planet. Alpha का है, it is the angle subtended at any single point on the earth's surface. Therefore, angle subtended on the earth's surface, therefore it is called as angular diameter of the planet. And small d, it is the diameter of the planet, diameter of the planet. And capital D is the distance of planet. Then to measure the size of planet or star, alpha can be measured as small d divided by capital D. To measure diameter d, here formula is alpha is equal to d divided by capital D. Here d is diameter of planet, capital E is the distance of planet, and alpha is the angle subtended at any single point on the earth's surface. And by calculating this angle alpha is equal to d divided by capital D, we can calculate the diameter of the planet, that is small d is equal to alpha d. By using this formula we can calculate the size of planet or star. Alpha is the angle subtended at the single point on the earth's surface, called as angular diameter. By using this we can calculate size of planet. After that we can know about measurement of very small distance. Measurement of to measure the small distance in case of atoms or molecule. In case of atoms or molecule, we cannot use the vernier microscope and micrometer screw gauge. These are the two instruments, that is vernier
caliper and micrometer screw gauge, these are the two instruments in which by using this instrument we can measure the small distance. But in case of atoms or molecules, this vernier caliper and micrometer screw gauge, these are not used for to measure the very small distances. For that purpose, these atoms and molecules are very smaller in size. That's why tunneling microscope and electron microscope is used for measurement of very small distance. म्हणजे ज्यावेळेस आपल्याला स्मॉल डिस्टन्स मेजर करायचे ॲटम्स आणि मॉलिक्यूलच्या बाबतीत, त्यावेळेस कुठले इन्स्ट्रुमेंट यूज केले जातात? टनेलिंग मायक्रोस्कोप अँड इलेक्ट्रॉनिक मायक्रोस्कोप. These are used for measurement of very small distance. This is about, in last lecture we are discuss about the measurement of length, in which we can discuss about the measurement of large distance, that is measurement of distance of the star, measurement of very small distance and size of planet. After that we can discuss about the measurement of mass and time. Mass and time, these are also fundamental quantities. Therefore, measurement of mass, how it can be measured, it is discussed here. Measurement of mass. We know that mass is the fundamental basic quantity and it does not depend on other quantities for their measurement. But we know that kilogram, it is the inconvenient unit for measurement of mass in case of atoms or molecules. म्हणजे ॲटम्स आणि मॉलिक्यूलच्या बाबतीत किलोग्रॅम हे युनिट इनकन्व्हिनियंट युनिट आहे. दॅट्स वाय टू मेजर द मास ऑफ ॲटम्स और मॉलिक्यूल्स, स्टँडर्ड कार्बन ॲटम is considered and which is internationally accepted because characteristic of this carbon atom is different from other atom in the periodic table and it is internationally accepted, that is 1/12 of unexcited state of the carbon atom is considered and it is used to measure the mass of other atom, that is 1/12 of unexcited state of carbon atom. It is called as atomic mass unit, and this is also known as AMU, atomic mass unit. किलोग्रॅम ज्यावेळेस आपण वापरतो त्यावेळेस काही मेजरमेंट टेक्स प्लेस होऊ शकतात, पण ॲटम्स आणि मॉलिक्यूलच्या बाबतीत किलोग्रॅम इट इज इनकन्व्हिनियंट युनिट, म्हणजे ते मेजर करू शकत नाहीत. त्याच्यासाठी आपल्याला एक पिरियोडिक टेबलमधून कार्बन ॲटम घेतला आणि त्याचं काय केलं मेजरमेंट करण्यासाठी आपल्याला 1/12 ऑफ अनएक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन ॲटम विच इज इंटरनॅशनली ॲक्सेप्टेड. Then that atomic mass unit, it is compared with other atom and
other mass is measured. Therefore, one atomic mass unit equal to 1.660540 into 10 to minus 27 किलोग्राम. वन ॲटॉमिक मास युनिट किती आहे त्याची व्हॅल्यू 1.660540 into 10 to minus 27 kilogram. This is the about the measurement of mass. Then after that we can discuss about the measurement of time. Measurement of time. We know that time is also basic fundamental quantity, and we know that time is measured in terms of second. But for many years, for measurement of time, solar day it is considered. Solar day it is considered for measurement of the time. Solar day means average time interval. Average solar day म्हणजे काय फक्त average time interval. Average time interval between 1 noon to the next noon. 1 noon to next noon. सोलार डे म्हणजे काय कन्सिडर करायचं आहे ॲव्हरेज टाइम इंटरवल बिटवीन 1 noon टू नेक्स्ट noon, आणि दिस टाइम इंटरवल इज ऑफ 24 hours. 24 hours and 1 hour consists of 60 minutes. Therefore, total time interval that is 24 hours, that is 60 into 60, that is 86,400 seconds. This is the time interval, and this time interval that is 1 divided by 86,400 seconds. Therefore, second it can be defined as 1 divided by 86,400 seconds. Time between 1 divided by 86,400 seconds. But later it is observed that this method is not useful for measurement of time because solar day varies according to slowing down of earth rotation. Solar day it varies according to slowing down of earth rotation. For that purpose, later it was observed that this time is not useful for the measurement of time. Therefore, after that, seismic clock is used for measurement of time. From this seismic atomic clock, that is CS 130, from which radiations are emitted, that is 192.631.770. This periodic vibration are emitted from the seismic atomic clock. Later observation, that is for measurement of time. Seismic clock it is used for measurement of time, that is from which, that is 9192.631.770. These periodic vibrations are emitted from this seismic clock. This is about the measurement of mass and time. म्हणजे आपण आता यामध्ये बघितलं की पहिल्यांदा आपण बघितलं मेजरमेंट ऑफ लेंथ म्हणजे काय फंडामेंटल क्वांटिटी गेल्या लेक्चरमध्ये बघितलं होतं, आणि इथं आता काय बघितलं मेजरमेंट ऑफ मास आणि टाइम.
मास कसं मेजर केलं जातं आणि टाइम कसा मेजर केला जातो हे बघितले. त्यानंतर आता आपण बघणार आहे कन्व्हेन्शन रूल फॉर रायटिंग SI युनिट. After that we can discuss about convention rule for writing SI unit. युनिटचे काही रूल आहेत युनिट लिहितानाचे, तर ते काय रूल आहेत ते बघायचं आहे आपण आता. कन्व्हेन्शन रूल फॉर रायटिंग दी SI युनिट. कन्व्हेन्शन्स रूल फॉर रायटिंग SI युनिट. तर आता पहिला रूल बघायचा आहे. पहिला रूल काय? युनिट ऑफ एव्हरी फिजिकल क्वांटिटी इट इज रिप्रेझेंटेड बाय सिम्बॉल. प्रत्येक क्वांटिटीचं युनिट जे आहे, युनिट ऑफ एव्हरी फिजिकल क्वांटिटी, युनिट ऑफ एव्हरी फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेझेंटेड बाय सिम्बॉल. बाय सिम्बॉल. आपण काय करतो, ते युनिट जे आहे प्रत्येक क्वांटिटीचं कशाने दाखवतो? सिम्बॉलनं दाखवतो. हा पहिला रूल आहे. जसं मास कशात मोजतो? मीटर किलोग्राम मध्ये. किलोग्रामचं काय सिम्बॉल येईल मग? kg. लेंथ कशात मोजतो? मीटर मध्ये. सिम्बॉल काय येईल? m. म्हणून काय म्हटलं? युनिट ऑफ एव्हरी फिजिकल क्वांटिटी इट इज रिप्रेझेंटेड बाय सिम्बॉल. नेक्स्ट रूल आहे फुल स्टॉप or any punctuation mark, any punctuation do not write, do not write after SI unit. SI युनिट नंतर कुठलंही पंक्च्युएशन मार्क किंवा फुल स्टॉप द्यायचा नाही. फॉर एक्झाम्पल असं देता येईल आपल्याला, जर आपण मास कन्सिडर केलं, मास युनिट काय? किलोग्रॅम. किलोग्रॅम नंतर असा फुल स्टॉप किंवा एनी पंक्च्युएशन मार्क इज नॉट रिटन आफ्टर दी SI युनिट. मग काय लिहायचंय? मास कशात मोजतो? SI युनिट काय? SI युनिट ऑफ मास is kilogram. This is not correct method. Not correct method. ही कुठली मेथड आहे मग? करेक्ट मेथड कुठली आहे? दिस इज द करेक्ट मेथड. दिस इज द करेक्ट मेथड फॉर रायटिंग दी SI युनिट. हा काय? सेकंड रूल आहे. त्यानंतर थर्ड, सिम्बॉल फॉर युनिट. सिम्बॉल, सिम्बॉल. नेक्स्ट रूल काय? थर्ड रूल, सिम्बॉल फॉर युनिट डू नॉट कंटेन
Plural form. Plural form. Do not contain plural form. म्हणजे कुठलेही युनिट जे आहे ते अनेक वचनांमध्ये लिहायचं नाही. प्लुरल फॉर्म. फॉर एक्झाम्पल, लेट अस कन्सिडर we cannot write force. It is measured in terms of newtons or ns. This is not correct method. This is not correct method. मग कुठली करेक्ट मेथड आहे राईट करण्यासाठी? आपल्याला न्यूटन. फॉर एक्झाम्पल, फोर्स कशात मोजतो? न्यूटन मध्ये. म्हणजे काय लिहिता येईल आपल्याला? न्यूटन किंवा जूल, केल्विन. हिच्यानंतर आपण अनेक वचन लिहायचं नाही किंवा असं लिहायचं नाही. कोणतं? केल्विन्स, जूल्स असं लिहायचं नाहीये. म्हणून काय तिसरा रूल? सिम्बॉल्स फॉर युनिट डू नॉट कंटेन प्लुरल फॉर्म. दिस इज द थर्ड रूल. देन फोर्थ रूल, कन्व्हेन्शन रूल फॉर रायटिंग असाइनमेंट. 3 रूल बघितलेले आहेत. आता चौथा रूल बघणार आहे. काय चौथा रूल? फुल नेम गिवन टू द एसआय युनिट आफ्टर द सायंटिस्ट. इट इज रिटन इन स्मॉलर लेटर and symbol for unit are written in capital letter. चौथा रूल काय? फुल नेम given to SI unit after scientist after the scientist, that is it is written after the scientist. Full name given to the SI unit after the scientist. It is written in smaller letter. And symbol for unit SI unit after scientist written in कशामध्ये लिहिणार? कॅपिटल लेटर. त्याचा अर्थ काय रूलचा? जे फुल नेम देणार आहेत आपण एसआय युनिटला, कधी देणार आहेत? सायंटिस्ट नंतर, आफ्टर सायंटिस्ट. फुल नेम गिवन टू द एसआय युनिट आफ्टर द सायंटिस्ट. इट इज रिटन इन स्मॉलर लेटर मध्ये लिहिणार आहे. फॉर एक्झाम्पल, फोर्स कशात मोजतो? न्यूटन मध्ये. अँड जूल एनर्जी कशात मोजतो? जूल मध्ये. म्हणून काय येईल? जूल. अँड केल्विन, टेम्परेचर मेजर करण्यासाठी केल्विन यूज करतो. तर काय म्हणले? फुल नेम ज्यावेळेस तुम्ही लिहिताय, सायंटिस्टचं नाव जर आपण एसआय युनिटला दिलं आणि ते फुल नेम असेल तर इट इज रिटन इन स्मॉलर लेटर. आणि जर सिम्बॉल असेल, सिम्बॉल फॉर एसआय युनिट आफ्टर द सायंटिस्ट,
तर तो कशात लिहायचा आहे? कॅपिटल लेटरमध्ये. फॉर एक्झाम्पल फोर्स न्यूटनमध्ये मोजतो, कॅपिटल एन येईल त्याला. जूल आपण एनर्जीचे युनिट कन्सिडर केले. जूल इट इज द युनिट ऑफ एनर्जी, देअरफॉर इट इज सिम्बॉल इज जे, कॅपिटल जे. And after the to measure the temperature, Kelvin K it is used, and for current it is ampere it is used. आणि जर ampere असेल तर स्मॉलर लेटर मध्ये काय लिहायचे? हे सायंटिस्टचं नाव लिहायचे. जर सिम्बॉल्स असतील तर कॅपिटल लेटर, आणि नाव असेल फुल नेम असेल तर स्मॉल लेटर. आलं लक्षात? हा किती नंबरचा रूल आहे? 4 नंबरचा. त्यानंतर नेक्स्ट रूल आहे नंबरचा रूल आहे use of combination of unit and symbol. Is avoided when physical quantity is combination of two, that is for example joule, kilogram, kelvin, kilogram, kelvin. It is the combination of use of combination of unit and symbol is avoided when physical quantity is expressed as the combination of two. Therefore joule, kilogram, kelvin is not correct method. Is not correct method. ही करेक्ट मेथड नाही. कोणती करेक्ट मेथड आहे मग? जूल, जूल, किलोग्राम, केल्विन. This is the correct method for writing the SI unit. Here symbols is used for writing the SI unit. Therefore करेक्ट मेथड कोणती आहे? ही करेक्ट मेथड आहे. यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ युनिट अँड सिम्बॉल. इट इज अवॉइडेड व्हेन फिजिकल क्वांटिटी is expressed as combination of two. Then next rule it is, that is unit of every physical quantity. Unit of every physical quantity is expressed in the numerator and denominator as one of the other ratio. That is, for example, here meter per second or meter per second. This is the correct method for writing SI unit. But you cannot write meter per second. This is the sixth rule. The unit of every physical quantity is expressed in numerator and denominator
as one of the other ratio, that is meter per second, or you can, or meter space second. Correct method. This is not correct method for writing the SI unit. कोणती करेक्ट मेथड आहे? ही करेक्ट मेथड आहे. हा 6 नंबरचा रूल आहे. त्यानंतर नेक्स्ट रूल इज प्रीफिक्स symbol is used for writing SI unit. Prefix symbol is 7 number rule is used for writing SI unit. कोणते प्रीफिक्स सिम्बॉल आहेत? प्रीफिक्स सिम्बॉल म्हणजे काय? युनिट सिम्बॉल आणि दिस सिम्बॉल constitute new symbol, that is 1 millisecond. 1 millisecond, it is equal to 10 raised to minus 3 second. This is prefix symbol. 1 nanosecond, that is 10 raised to minus 9 second. 9 second. 1 microsecond means 10 raised to minus 6 second. This is the prefix symbol used for writing before writing the SI unit. 1 millisecond means 10 raised to minus 3 second. Nanosecond means 10 raised to minus 9 second. Microsecond means 10 raised to minus 6 second. And double prefix, it is avoided while indicating. Double prefix avoided means if there is 1 microsecond, then you cannot write, that is it is minus second, 6 second, you cannot write 1 millisecond, because 10 raised to minus 3 second, you can get 10 raised to minus 6 second, you cannot write. This is the correct method for writing SI unit, and this is not correct method for writing SI unit. You cannot write. Double prefix is avoided. 1 nanosecond असेल, 10 raised to minus 9 second असेल, तर you cannot write 1 milli microsecond. You cannot write, because 10 raised to minus 6 and minus 3. Double prefix, this double prefix is avoided. This double prefix is avoided while writing the SI unit. फक्त कुठला सिंगल प्रिफिक्स is used before SI unit. Single prefix is used before writing the SI unit, and double prefix is avoided. This is 7th rule. Then last rule is, that is, space is introduced. Space or hyphen is introduced between, space or introduced between the two unit while indicating the, while unit consists of two unit. Space or hyphen must be introduced between while indicating multiplication of 2, that is meter per second. You can write meter per second. This is the correct method. But you cannot write meter dash per
taken. This is not correct method. For writing, this is the rule about the conventional rule for writing the SI unit. Thank you.